wer hat das gedacht? Ein Bahnbrechend neue Studie Zeit, das sich die Milchstraße womöglich ganz anders befindet, als bisher angenommen. Bisher gingen Forscher nämlich davon aus, dass wir Teil der Unsere Galaxien Superclusters sind. Doch jetzt seit sich auf einer neuen Karte des bekannten Universums ein ganz andere Position. Das wird bedeuten, dass unsere Galaxie Teil einer Megastruktur ist, die alle kosmologischen Modell in Frage stellt. Glauben wir den neuesten Erkenntnissen einer Studie aus Deutschland, konnte unser Bild vom Universum bisher fehlerhaft gewesen sein. Sind die neuen Karten des Universums richtig, dann befindet sich unsere Galaxiengruppe ganz woanders, als bisher angenommen wird. Denn bisher wird unsere Milchstraße als Teil der Unsere Galaxiengruppe identifiziert. Jetzt stellen unsere neuesten Vermessungen die Kartierungen des ENORMEN Struktur auf den Kopf. Demnach konnte unsere Milchstraße zum weit größeren Shapley Supercluster gehören. Dies Ansammlung von Galaxien sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Der Shapley Supercluster ist eine der großen bekannten Strukturen des Universums. Dies Massenansammlung von Galaxien überwältigt nicht nur durch ihr rein groß, sondern auch durch ihre Unmöglichkeit im Zusammenhang mit bisherigen kosmologischen Modellen. Für den Shapley Supercluster gelten ähnliche Erkenntnisse wie für die vom James Webb Teleskop entdeckten uralten Galaxien. Sie passen einfach nicht in die Struktur der bisherigen kosmologischen Weltbilds. Vom Erknoll, der Entwicklung der Homogenität des Universums in einem homogenen Universum dürfte es Strukturen von der Größe des Shapley Superclusters nämlich eigentlich nicht geben. Der Cluster ist zudem zu alt, die Theorie vom Erknoll wirklich zu unterstützen. Niemals kann ein Struktur dieser Größe in der Zeit entstanden sein, in der es unser Universum angeblich bereits gibt. Ein gigantischer Ozean durch Gravitation. Es erscheint verrückt, sich das Universum als gigantischen Whirlpool vorzustellen, doch genosso scheint es zu sein. Bisher zeichnet die Wissenschaft ganz gern Bild eines linearen Universums, in dem Objekt gleichmäßig verteilt sind, berechenbar großen Liefern UNDC Seiten Universum, in dem auch Kraft gleichmäßig wirken. Doch dieses Bild brockelt, die neue Studie aus Deutschland konnte einen erheblichen Anteil daran haben, dass wir eine neue Kosmologie benötigen. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam nutzt eine neuartige kosmographische Darstellungsmethode, damit die Bewegung von 56.000 Galaxien zu analysieren. Damit liegt jetzt die aktuellste Karte des lokalen Universums vor. Dies Karte enthält beeindruckend neue kosmische Strukturen. Zum einen seit die Studie ein unglaublich großräumige Vernetzung von Galaxien Superhaufen. Zum anderen tauchten in den Karten erneut Hinweise auf Strukturen Kraft auf, die wir bisher nicht kannten. Dies Karte führt jetzt auch zur neuen Ordnung unserer Galaxie innerhalb des bisher bekannten Universums. Die Galaxien bewegen sich im Kosmos nicht zufällig. Sie folgen Strukturen, unsichtbaren Strömungen der anziehenden abstoßenden Kraft von Materie Energie. Massereich Großstrukturen wie eben die Unsere Galaxiengruppe der Shapley Supercluster wirken durch ihr die Anziehungskraft anziehend sammeln so immer mehr Materien. Die Wissenschaft bezeichnet solche Gravitationszentren als Attraktoren. Absoluter Gigant unter den Megastrukturen ist die 13 Milliarden Lichtjahr lang Sloan Extraordinary Wall. Eine Ansammlung von unzähligen Galaxien, kosmischem Staub Gaswolken. Gegenkraft zu diesen Massenansammlungen von Galaxien sind dann Voids, gigantisch Raum der Leere, oder auch ein mysteriös Großstruktur, die im Jahr 2017 entdeckt wurde den Namen Dipole Repeller bekam. Dies Megastruktur zeichnet sich ebenfalls durch das Nichtvorhandensein von Materie aus druckt Galaxien regelrecht von sich weg, wodurch sie in Richtung der großen Attraktoren gestoßen werden. So entstehen Dynamiken, die wie kosmisch Meeresströmungen wirken. Die Milchstraße ist von 17 Megastrukturen umgeben. Dieser Strukturen at gewaltige Kraft im Universum aus die Wechselwirkungen Überlappungen dieser Strukturen sind schwer durchschaubar, was die bisherige Einordnung der exakten Position unserer Galaxie niederlich erschwert. Musst du vorstellen,
das die Beobachtung der Galaxien von der Erde aus eine Herausforderung ist. Unser Teleskop müssen durch unsere eigene Galaxie hindurchblicken. Dann überlagern weitere Galaxien das Bild. Und immer weiter hinten finden sich Hinweise auf Gruppierungen und Megastrukturen. Wo genau sich unsere Galaxie innerhalb dieser Massenansammlungen befindet, wo bisher schwer vorherzusagen. Der Infinite Streams Survey ist hier der neueste Ansatz, endlich Klarheit zu schaffen. Neueste Algorithmen seiten den Astronomen zunächst die Eigenbewegung der einzelnen Galaxien. Dann suchten sie noch mussten, die weitere Subtilitäten über die Lage und die Einzugsbereich der großen Strukturen liefern sollten. Wir können hier wieder einen Vergleich zu Meeresströmungen sehen. An engen Stellen, wie sie zwischen zwei Landmassen, sehen sich oberflächlich Verwirbelungen und heftige Strömungen. Unter der Oberfläche kennen wir jedoch weitere Strukturen und Dynamiken, die Fließrichtung der Wassers beeinflussen. Im kosmischen Kontext befinden sich die Megastrukturen, die oberflächlich sichtbaren Bewegungen von Galaxien, im Teil 1 komplexen Rahmens, bei dem wir momentan mit unseren wissenschaftlichen Möglichkeiten nur an der Oberfläche kratzen können. Unser Universum ist wahrscheinlich der größte Ozean, den wir uns nur vorstellen können. Das Routine aus Attraktoren und Repellen ist erst seit wenigen Jahren bekannt und gleit in etwa der ersten Entdeckung von Strömungen innerhalb dieses Ozeans. Wir wissen überhaupt erst seit sehr kurzer Zeit, wie dynamisch und bewegt unser Universum wirklich ist. Das Galaxien wandern, Strömen und Teil komplexer Dynamiken sind, ist einerseits zwar spannend, doch für Forscher bringt dieser Umstand auch Nachteil mit sich. Unsere Wissenschaft kommt langsam an einen Punkt, an dem sie alte Wünsche aufgeben muss, das Universum durch Mathematik und Formeln beschreiben zu können. Das Universum sieht sich auf seinen großräumigen Strukturen immer chaotischer und beeindruckender. Und unsere Theorien und wissenschaftlichen Ansätze versagen langsam. Innerhalb unserer Meer können wir auch nur Teilbereich beschreiben. Wassertemperaturen messen, Meeresströmungen beobachten, Zusammenhänge stellen und Karten erstellen. Wir wissen, dass die Ozean die Wasserreservoir dieser Erde sind und das im Wasser gewiss physikalisch Regeln gelten. Doch die war Natur eines Ozeans, dessen Reichtum und Komplexität, können wir mit unserer Wissenschaft nicht erfassen. Die Kartierung des Universums bringt aber Erstungen. Die ältesten Kartierungen des Universums sind 5000 Jahre und älter. Die wahrscheinlich älteste Himmelskarte ist die Himmelskebe von Nebra. Die vor vielen tausend Jahren von unseren Vorfahren gefertigt wird. Sie seit die Sonne, den Mond und sehr wahrscheinlich die Pleiaden. Artefakt wie dies verlieten uns zu Gedanken darüber, wie unsere Vorfahren den Kosmos wahrgenommen haben und warum ihnen manch Gesten so wichtig waren, dass sie ihnen besondere Währung kommen ließen. Hut haben wir Sternenkarten, die Milliarden Sterne bilden, und wir haben sehr präzise Techniken, den Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen. Doch statt mehr Wissen zu generieren, scheint es fast so, als würden alle neuen Erkenntnisse immer noch mehr Fragen aufwerfen. Wir müssen auch damit rechnen, dass Ungenauigkeiten in unseren Beobachtungen, Messfälle und unvollständig Daten die Ergebnis verseren. Zudem sind die beobachten Galaxien immer noch nur ein kleiner Teil der gesamten, im Universum vorhandenen Masse. Galaxien gehören innerhalb dieser Strukturen auch nicht zu den besten Indikatoren für die Materieverteilung, weil sie sich schon chaotisch und sehr unregelmäßig verhalten. Zwar sehen Galaxien herrlich geometrisch vermehren, doch innerhalb der Galaxien gibt es Strukturen und Dynamiken, die bisher nicht erklärt werden können. Selbst die Bewegungen von Galaxien sind schwer einzuordnend Größen. Galaxien werden zusätzlich zu ihren schwer berechenbaren Eigenbewegungen auch durch die Entwicklung des Universums zusätzlich von uns weggedrückt und gleichzeitig sehen sie sich durch die Kraft der Anziehungskraft gegenseitigen. Aus diesen Gründen können die Messungen der Geschwindigkeiten von Galaxien fehlerhaft und ungenau sein. Kosmologen helfen sich hier normalerweise durch verschiedene Karten. Dies werden normalerweise miteinander abgeglichen, und wir Übereinstimmungen vorliegen, entstehen die großen Wahrscheinlichkeiten. Wo es dazu zu größeren Abweichungen kommt,
Müssen sich Forscher MIT Mittelwerten benutzen. Forscher arbeiteten bisher bei der Kodierung unseres Universums MIT Wahrscheinlichkeitsbasierten Werten weniger MIT Fakten. Was die Einordnung unserer eigenen Galaxie näherlich erschwert. MIT den neuen Algorithmen halten Forscher jetzt jedoch trotz dieser Wahrscheinlichkeiten das zuverlässigste Bild der großräumigen Materieverteilung im bekannten Universum in den Händen. Loniakea, der Superhofen, von dem Forscher dachten, das Unsere Milchstraße ein Teil von ihm ist, entpuppt sich in den neuen Karten als ein Craftsmanship. Anhang der weitaus größeren Shapley Superclusters. Es existiert möglicherweise noch nicht einmal als eigenständige Struktur. Noch erstaunlicher ist sogar die Tatsache, dass MIT der Sloan Great Wall District ein weiter Megastruktur auftaucht, die alle bisherigen kosmologischen Regionen sprengt. Dieser Wall aus Hunderttausenden von Galaxien und einem Durchmesser von etwa 1000 Billionen Kubiklichtjahren weist darauf hin, dass unser Universum weit größer sein konnte als bisher angenommen. Die dominanten Attraktoren sprengen unsere PC. Es war schon lang kein Geheimnis mehr, dass es in unserem Universum Großpunkt der Anziehung und Abstoßung gibt. Was bisher aber relativ unbekannt schlummert, sind die Grund für das Vorhandensein dieser Kraft. Die dreidimensionalen Modell, die Strömungen und gravitativen Megastrukturen im lokalen Universum in super unerreichter Genauigkeit sehen sollten, konnten Aufschluss über die Hintergrund der Dynamiken liefern. Lasst uns hier wieder einen Vergleich MIT dem sehen. Stellt euch vor, wir befinden uns MIT dem, was wir als unser Universum kennen, wirklich innerhalb eines kosmischen Ozeans. Und dieser Ozean ist Teil einer Welt. Dann können wir nicht ausschließen, dass wir momentan nur in einer Mirage herumforschen und fälschlicherweise nehmen, dies wird das gesamte Universum präsentieren. Wir konnten innerhalb des Universums auch Strukturen finden, die dem entsprechen würden, wenn wir ausgehend von einem irdischen Ozean plötzlich auf Landmassen stoßen. Die bisher identifizierten 17 großen Schwerkraftsenken in unserer kosmischen Nachbarschaft konnten Unebenheiten auf dem Meeresgrund darstellen. Dies wiederum konnten bestimmt Strömungsrichtungen der Wassers begünstigen. Die Sloan Great Wall war vielleicht so etwas wie ein Meeresabschnitt, und die kleineren Strukturen waren Regionen innerhalb dieses Meeres. Die Auswirkung der Sloan Great Wall ist mehr als doppelt so groß wie die der zweitgroßen Attractors, der Shapley Superclusters. Und Loniakea war und ist innerhalb dieses Meeres ein eher kleiner Abschnitt. Die Wirkungen der großen Attraktoren wie Shapley, Hercules und der Sloan Great Wall bringen Forscher und unsere PC an den Rand des Datenfelds. Sie sprengen schlichtweg unsere Kapazitäten und Vorstellungsmöglichkeiten. Das ist in etwa so, als wollten wir etwa einen Meter unterhalb der Wasseroberfläche Gendwo in der polynesischen See vorhersagen über die Wirkung der gesamten Pazifiks auf die Küsten Hawaiis machen. Wir haben momentan einfach nicht die Position, dies Bereich zu überblicken und sie damit richtig einzuordnen. Obwohl die neue Studie aus Potsdam bereits bahnbrechend neue Erkenntnis liefert, brauchen wir künftig noch genauere Berechnungen und Karten. Hier liegen momentan alle Hoffnungen beim brandneuen Euclid-Teleskop der ESA, das momentan noch einmal wissentlich verbessert Kodierungen der Himmels wahrnimmt. Das wäre sie Ruben Observatory soll ebenfalls in Kurs Genost Excitzgens der Universums liefern. Und möglicherweise vollen Quantencomputer die Luki der Berechenbarkeit der Universums. Und wenn unsere Recordings in Zukunft die Lücken im YouTube-Feed vollen sollen, klickt jetzt gern auf Abonnieren und den Like-Button. Denn so bist du immer auf dem neuesten Stand. Und wir hören uns wieder. Bis dann.